Okay, habari zenu. My name's ni Sammy Gitonga. Music producer. Nimekuwa music producer for quite almost all my working life. Nimekuwa music producer. Nimekuwa nikideal na music production plus video production. Na studio yangu yenye nafanya job inaitwa Dede Records. Sisi hufanya audio recording na video recording na so many other things introduce, like nowadays tumeanza kufanya live music, live recording music. So I was born and raised up in a place called Nyeri, specifically Mahiga, Othaya. So that's where I come from, a very remote place in Nyeri, but huko ni nyumbani, place napenda sana. Nimezaliwa na my two parents, Mr. and Mrs. Gitonga. So went to school huko Gishagi, huko shule inaitwa Gitonga Primary School. Then my dad was a teacher huko, so he was a music teacher. Kwa hivyo alikuwa anafunza zile set pieces. Kama kuna watu wanakumbuka hizo music festivals when they used kushika sana hizo enzi. So akaanza kutufunza like watoto wake pia to join music group kwa shule. So that is where we started. That is where my interest in music came from. Nikasoma, nikamaliza class 8. But nikisoma when I was in like class 3, nilikuwa kwa set piece ya boys. But still my dad taught me set piece, a solo set piece. I remember nilifanya hiyo set piece nikiwa solo, nikafanya tulikuwa tunaanza I think divisionals, district, provincials na nationals. So the first time I did it, nilienda all the way up to nationals. Nika perform hapa KICC, I became number 2 in the whole country in that category. Nikapewa certificate, hata iko nyumbani tu when I was in class 3. Sasa nikafanya nyingine nikiwa class 4. Hiyo nikakuja Nairobi but siku perform vizuri. I became I think number 10 or something. Because what used to happen, ukikuja provincials, ukikuja nationals, walikuwa nachukua the 8 provinces, number 1 and number 2. So when we came to Nairobi, kulikuwa na 16 slots. So the second one I became number 10, I think. Siku perform vizuri. But from there, I think tukaendelea kufanya group hizo set piece sasa za shule, nikaacha solo set piece, nikarudi tena kwa the school music choir. Tulikuwa tuna perform tu vizuri. But when we got to class 8, going to high school, I went to nilienda shule inaitwa Nyeri Baptist. Huko hakukuwa na music sana in hii ya mashindano, but the praise and worship there was very strong. So when I got to high school, nika join praise and worship. That is where I learned to play keyboard. Nika chezea praise and worship here high school for 4 years. And then after which, the principal, going by the name Mr. Gashao, had a studio huko Nyeri, bado iko up to now. So akaona interest yangu into music, akaniambia that it's something that I can do as a career. You know him, he is a principal high school, and nanajua walimu wanatakanga watoto wapite waende university, wakuwe ma lawyers, wakuwe madaktari, ma pilots. But here Mr. Gashao was telling me, no. These are the areas ziko na a lot of competition. But back then, music production was not a big thing in Kenya. So kaniambia, if you become a music producer in Kenya, uko in an area that hakuna competition mingi sana, like these other areas. So he talked to my dad, because when I finished high school, siku perform vizuri ati ningeenda campus.
sikupata grades za kwenda campus. So my dad was thinking of a way either nirudie high school form 4 ama niende hizo enzi watu walikuwa wanaenda sana Uganda kufanya form 5 na 6 Makelele University. So principal akaambia father that ni sawa, lakini pia hii music production if mimi nisome inaweza kuwa marketable. So that is why I bought that story of going to learn. So I went to his studio, akanipatia platform, and I thank him so much because si rahisi sana kupata platform, mtu anakupatia for free. So he taught me music production. Mimi nilikuwa najua kucheza keyboard, so I could make tracks, and then apart from learning how to play keys, there's this other production area that you need to also learn. That is what he taught me. Nikaanza kufanya kazi nikiwa Nyeri. So I think it took me like 2 years to learn. Your time na learn, nilikuwa in a very good environment because in high school kuna watoto wa shule na wengine walikuwa wanajua kuna studio, so they used to come and record in the studio. So mimi nilikuwa na, hata kama sikuwa na clients, but I had the school students wenye walikuwa wanakuja studio like to make their own music. So I used to work for them as I was learning. There's one song that I did for a lady called Polly Wambui. Ilikuwa remix ya Mugithi fulani. So watu walikuwa wanajua hiyo Mugithi. So they had now the remix and watu wakaipenda sana. So wasanii wa Nairobi wakauliza, hey, why did you record that? Because it was very, ilikuwa ina sound vizuri sana. So she told them imefanyiwa Nyeri. And I remember the first person who called me, ule msanii alikuwa anajulikana by then, alikuwa anaitwa Solomon Nganga. Solo akanipigia simu, akakuja Nyeri, akakuja akafanya album, akarudi Nairobi. The album did so well. After Solomon Nganga kuchezewa nyimbo zake sana in the media stations, Ben Githae akasikia hiyo production, akasikia ni nzuri sana. So he called me, akakuja Nyeri. I did his album, ilikuwa inaitwa Onageria Niekoremo. That was, I think it was around 2006. Sasa hiyo nayo ika-perform vizuri sana nationally. It became a very huge song. Actually, 2007, when kulikuwa na elections, ikakuwa ni one of the songs zilikuwa zinatumiwa sana na campaign team ya Moi Kibaki. So that is where my works started getting noticed by a lot of people in the country. I also met artists wenye walikuwa kwa tapes, ama hiyo muziki ilikuwa inaitwa analog those days, na sisi tulikuwa tumeingia kwa industry na digital music production, because like me, studio yangu ilikuwa tu ni computer, speakers na keyboard ya kucheza muziki. But most of the artists wenye tulikuwa tuna deal nao walikuwa wamezoea studio ambayo kuna guitars, kuna drum sets, yani the analog studios back then. So sisi, okay, analog was good music, it was clean, but it was not punchy. Haikuwa na uzito kama hii yenye tulikuwa tunafanya digital. So I met a lot of artists along the way. Nikapata mtu kama Githae, alikuwa amefanya live music before, but hazikuwa zimeenda sana. So when we did the Onageria Niekoremo song, it became a hit. There are others that we met, like there's a guy called Mutara alikuwa amehit sana kwa hizo analog, and people used to love his music. But I remember he came to me, tukafanya album ilikuwa inaitwa, his first album yenye nimfanyia ni Tigana Nado. Tigana Nado became an instant hit because people would hear, I think people used to love Mutara's voice very much. Mostly women. I think his music was being well received na
women. So walikuwa nasikia sauti ya Mutara, lakini beats ziko tight vizuri, unaona. So when we transited from when he came and he did the digital version, ikakuwa muziki yake ikakuwa acceptable, yani kila mahali sasa, mpaka unapata even other tribes wanaimba hizo songs because they used to love his beats. Because hiyo time apart from mtu kama Mutara, kulikuwa na wasanii wengine kama Emmy Kosgei wenye walikuwa wanafanya ngoma na their mother tongue na zina hit all over the country. So sasa za Kikuyu wakati tulizileta kwa digital, that is when Kikuyu music started hitting even to the other tribes. Na tulifanya na mtu kama Mutara, tukafanya naye that album Tikana na Ado, which had a lot of good songs. Then he came and did another album called Kedoani, which was also a very big project. The third album, I can't remember it. Sikumbuki, nimemfanyia 4 albums. So that's an example ya msee alikuwa amefanya analog akakuja bado digital na ikamwakia vizuri. The person who taught me, who is our former principal, alituonyesha how to make quality music, good music. Actually hata ukisikiza hizo nyimbo up to date ziko poa sana, but the business aspect of it hakutufunza, because you know him, he was not a businessman, he was a teacher. So naweza sema when I look back naona there's so much opportunity that tumepoteza business wise, because I did not know the business aspect of music. Okay, let me put it this way. Sisi watu walikuwa wanakuja wana record tu, you come and record, ukitulipa studio charge unaenda na muziki. But we did not know that muziki inakuwa na rights. Like every time I make a song, there's a right that belongs to me in that song. Hata kama song ni yako, kuna right ya producer na kuna right ya ule msee amefanya guitars. So sisi hatukufunzwa hizo aspects, the music law. So unapata kuna muziki mingi sana iko huku nje yenye iko na rights zetu, but we don't enjoy those rights because nobody taught us that. But sasa maybe if you're there and you're a producer, kindly, before you even start making music for people, just know kuna rights ambazo unafaa kuclaim in every production that you do, na zinaweza kuwa of help in future. When working in studio, unakutananga na big artists wenye wanajulikana sana. Saa zingine unapatana na wale wasanii wana join industry, and it's also a challenge to deal with both. But hii inakuwa challenge ya wale producers wanaanza, because when you are starting, you want to please everybody. Uko pale ndio upate kazi. Like I remember when I was starting my own studio, I used to have a very hard time because my music was good and I used to get a lot of clients. But now nilikuwa naogopa sana the big artists, as in wakinipigia simu waniambia wamefika studio before me, I used to fear a lot. But I think ilikuwa tu ni lack of experience. But this is what I would want to advise any producer, that the moment you just do your work professionally, you should not fear whether this one is a big artist or whether this one is an upcoming artist. If you just do your job professionally, itakuwa very easy, because how you manage, like now me, how I manage them today. If a big artist comes to the studio, siwezi murukisha session ati niambie msanii mwenye niko na yeye atoke, because unapata wasanii wengine kama mtu kama Ben Githae ama mtu kama Muigai wa Njoroge or Jimmy Gate or anybody amekuja studio na uko na msanii ambaye anafanya project yake ya first hapo. So when they come, you just tell them, now ukitaka session you have to book first, you know, na mnaangalia tu diary, mnasema I'm busy today, I'm busy tomorrow, maybe I'll be free next week, ama I'll be free on Friday.
and you stick to that, because if you do something that will make it just to make him happy, ama anybody akama kwambie ati niko na wedding like on Friday and I need to perform this song, do it if you have time. If you don't have time, tell him you won't, because ukifanya tu song ya mmoja hapo umfurahishe, inaweza mess all these other jobs, because kuna mtu fulani pale ambaye labda amekuja amekulipa, amengoja like 2 weeks umfanyie kazi, na sasa umemmess juu ya huyu big artist. So it was a challenge to me before, but later when I also became a big producer like those big artists, I now got to learn that the easiest way to do it is just being professional. If you come to my studio today and let's say I'm booked, I'm busy like even for like 2 weeks, I'll tell you that this is what the diary is saying. If you can wait, if you need my service, just wait. If you think it's slow, it's okay. You just go, because it's God who gives us the customers. Wewe ukitoka mwingine atakam. So that is something that I would want to encourage these upcoming producers. If there's somebody there who is a parent maybe na kuna watoto wake wanataka kukua wanamuziki, the industry is huge na iko na potential. By the way, hatujafika mahali ati unaweza sema tumefika mwisho, because when people changed from tapes to CDs, music ilianza kupokelewa vizuri because the quality of the sound was better than the tape. So people started enjoying music more. And then kukakuwa bado na change kutoka kwa CD to VCD. Now you could watch. You could hear the song and watch the video. From there, ikakuja sasa mambo ya DVDs, which were even more clearer. Then eventually, sasa muziki iko online. Na online is a very huge market than all the previous markets, because when it's online, hata mtu yuko US anaweza pata song yako kwa YouTube. Hata like kitambo when we used to sell CDs, somebody from US would not get a CD from Kenya easily. But right now online unaweza pata ngoma ya msee kwa YouTube. So mahali muziki iko sahihi, I think ndio sasa inaanza kuwa even better and better. So I would just want to encourage somebody who is out there mwenye anaweza taka kujoin production. The market is there. Haijakuwa saturated bado kama lawyers ama kama madaktari ama mapolisi. Those other areas are very ziko saturated sana. But here music production bado hatujafika hata, I don't even think we are 1%. Hatuja exhaust at all. So it's an area that I can advise anybody mwenye anaweza taka kufanya a join. But all that I can ask ni, before you join, just get some good skills. Look for somebody who can teach you, or an institution that teaches that. Enda usharpen your skills huko kwanza before uanze kuambia wasee ati unaweza wafanyia ngoma, because it's inakuwa very discouraging ukisema wewe ni producer na bado haujui kuproduce, because the first client mwenye amekam hata kurifa kwa watu wengine, because hii job yetu hatujakuwa tukimarket like vile watu wanauza mashamba ama nini. Hii yetu sana sana inakuwa word of mouth, na unakuja na kufanya kitu kizuri, you go and tell your friend that hey, kama uko na ngoma, this is the guy who can do it for you. Kama uko na ngoma, this is the guy who can do the videos for you. So for you to get a lot of clients at the moment, just tafuta msee anaweza kutrain ama out of the institution. Na tena si lazima uende shule. Like me, I never went to school to learn production. I was just taught by somebody mwenye alinipea platform. So you can also, like, if you don't have money for school, you can look for a producer who is good, mwenye akona vibe yenye unataka, ama mwenye anaweza kuwa role model wako. Go and talk to them. Uambie, hey, naweza taka kulearn what you do. Uanze tu pale chini, like uanze kufanya to jobs kidogo kwa studio, then you start learning. Because like me,
I remember there's a lot of producers wenye wamepitia kwa studio yetu and they are doing so well. One, I can give you an example of like a guy called Noel Waitara. He does very good music. Kuna jamaa mwingine anaitwa Paul Kenyari. He also does very good music. Like Kenyari was actually not even a producer. He came, alikuwa university KU. When he went to university, he had not even done any production. He just went to university, and that time mimi nilikuwa producer. So what used to happen, because he comes from Nyeri and we had known each other before, during holidays alikuwa nakuja studio. And actually after university he asked me to give him some job. Nikampatia job ya kukuwa admin wa ofisi yangu. Alikuwa hapo reception receive my clients nini. But eventually akajua kufanya some studio work. Pole pole tu akaanza sasa kurekodi wase nini. But right now he's a good producer because tulimpatia hiyo chance. Kuna huyo Kenyari, kuna jamaa mwingine anaitwa Roba. Kuna jamaa mwingine alipasa anaitwa Wallis. Kuna jamaa mwingine anafanya sound ya state ya nini ya parliament anaitwa Victor. Hao wote walipitia kwa studio. They never went to school, but walipitia tu kwa studio yetu wakaland. So even you, if you don't have money to go to school, you can get a producer mwenye anaweza kuteach some few tricks here and there, and you'll become a good producer eventually. So na ukishakuwa producer, hii job ni kama any other job. You're not different from a lawyer, you're not different from a businessman, because now when you have the skills, it's all about how you manage your job. Ukifanya kienyeji hautapata pesa, but if you do it professionally, the sky is the limit. There's a time unafeel like giving up because labda you're not getting enough out of what you're doing, and responsibilities pia zina grow. Like when I was starting production, I was single, I did not have a family. Nilikuwa nikilipo na mtu 5k, that was a lot of money, but when family comes, responsibilities zina come, so unapata pesa hazitoshi. Na sometimes unajua hii biashara kuna time kuna do, kuna time hakuna pesa. So na tena pia unaweza pata hii kazi yetu kwa una deal na msanii one on one, mnaweza fika mahali mkuruziane, mkosane, like you're not agreeing on issues. But sana hiyo inakuja sana kwa new producers, because when you have experience and when you know your rights, utakubali msanii akufanyie kitu na wewe utafanyia msanii kitu kibaya, unaona. But in my life when I was growing as a producer, yeah, kuna times life used to be very hard. Juu msanii anaweza kuambia kitu kasirike, na tena utaki kumlose at the same time because you need money. The other thing that maybe inaweza fanya mtu give up haraka ni when you don't manage your time vizuri and when you don't manage your resources vizuri. Because there are times, like I've seen some producers out here wenye walikuwa wakubwa sana but they never managed their resources vizuri. Like I remember I was reading an article juzi. Jamaa alikuwa anafanya videos and he used to be a very big video producer. So what he used to do, alikuwa anakuitisha deposit. Ukimpatia like kama analipisha video like 50 Gs, you give him like 25,000. And unakumbuka hizo siku watu walikuwa wanafanya album. So if you have like 10 songs, that is like $500,000 deposit. Na kuna watu walikuwa wanalipa. Ukipatia huyo jamaa kwanza anaenda sherehe, anaenda na maliza pesa yote. So by the time you're coming to do your work, anakufanyia akisikia vibaya juu hata hana pesa. Unaona? So unapata hiyo project haitakuwa successful because jamaa akona job poa lakini haja manage finances zake. So it is always good ufanye job professionally, and na usitake kufanya yote peke yako. Look even for people who can help you with ideas na kazi pia wakusaidie pale so that you can deliver your projects on time.